Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle classe de français. Le thème d'aujourd'hui s'appelle les objets de la classe, the objects of the classroom. Okay? So let's start with the vocabulary. Please, I want you to listen to this vocabulary, pay attention to the pronunciation, and repeat, please. Un livre, un cahier, un stylo, un crayon, des crayons de couleur, un pot de colle, un bâton de colle, un dictionnaire, une règle, une gomme. Let's repeat again. Un livre, un cahier, un stylo, un crayon, des crayons de couleur, un pot de colle, un bâton de colle, un dictionnaire, une règle, une gomme. If you observe here, un livre, un cahier, un stylo, un pot de colle, un dictionnaire, it's used for masculine. And une, it's used for feminine. Un dictionnaire, masculine. Une règle, feminine. Une gomme, feminine. Un crayon, masculine. And here we use des, and this is used for plural. There are many crayons, so you use des crayons de couleur. So we have un for singular masculine, une for singular feminine, and des for plural. Masculine or feminine, but plural. The meaning of this vocabulary, we have a book, a notebook, a pen, a pencil, crayons, glue, stick glue, dictionary, ruler, and eraser. Let's continue with more vocabulary. Des ciseaux, un taille-crayon, une feuille en papier, un surligneur, un pinceau, une trousse, un sac à dos, une calculatrice, une agrafeuse, un ordinateur. Let's repeat it again. Des ciseaux, un taille-crayon, une feuille en papier, un surligneur, un pinceau, une trousse, un sac à dos, une calculatrice, une agrafeuse,
Un ordinateur. Un ordinateur. The same case, we have singular masculine, for example, un taille-crayon, un sac à dos, un surligneur. And we have feminine, singular feminine, une feuille de papier, une calculatrice, une agrafeuse. And we have plural, des ciseaux. Masculine, un, feminine, une, plural, des. Now let's continue. We have this question. It says, Qu'est-ce que c'est? The meaning of Qu'est-ce que c'est is, what is it? We have an example here. C'est un livre. Ce sont des crayons de couleur. So we have the question. Qu'est-ce que c'est? And the possible answers. C'est, if the object that you are going to say is singular. Or ce sont, if the object is going to be plural. Livre is singular, so we use c'est. Crayons is plural, so we use ce sont. C'est un livre, masculine and singular. Ce sont des crayons de couleur, plural. Let's take a look at these examples. We have the question again. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Is that singular or plural? Okay, singular, right? So we have, the answer is c'est un crayon. C'est because it's singular. Un because it's masculine. C'est un crayon. We also have this. Qu'est-ce que c'est? Singular or plural? It is singular. It's masculine or feminine? It is feminine in French. So we have c'est une gomme. C'est because it's singular. Une because it's feminine. Gomme. C'est un crayon. C'est une gomme. Miren cómo se une el sonido de la T con la siguiente vocal. C'est un, c'est une. C'est un crayon, c'est une gomme. And what happens here? We have another object, and this object is plural. So we are going to say, ce sont des ciseaux. Ce sont, because it's plural. Des, because it's plural. Ciseaux. C'est un crayon. C'est une gomme. Ce sont des ciseaux. So we have c'est for singular, ce sont for plural. And the article that we use, un for masculine, une for feminine, des for plural. Let's repeat it again. C'est un crayon. C'est une gomme. Ce sont des ciseaux. Now we have some vocabulary to describe an object. We have description d'un objet. We have the shape, for example, rond, carré, quadrado, triangulaire, rectangulaire, ovale. Let's repeat it. Rond, carré, triangulaire, rectangulaire, ovale. Rond, carré, triangulaire, rectangulaire, ovale. We have also the color. For example, rouge, jaune, bleu. Look, that bleu has an E. That means that if the object is masculine, we say it bleu, like this. And if it's feminine, we have to add E. But the pronunciation is the same, bleu, bleu. But in the spelling, you have to write E at the end if it's feminine. In the case of rouge et jaune, is the same for masculine and feminine. Vert, masculine, verte, feminine. Noir, with E at the end if it's feminine, with no E if it's masculine. Blanc, for masculine, blanche, for
for feminine. Let's repeat again. Rouge, jaune, bleu, vert, masculine, verte, feminine, noir, blanc, blanche. And we have the weight. Lourd, that is pesado, ou lourde with E, that is pesada. Lourd, lourde. Légère, légère, that is light, the opposite of this one. Heavy, light. Lourd, lourde. Légère, légère. And we have the material. En verre, glass. En plastique, en bois, wood. En métal. Let's repeat again. The materials. En verre, en plastique, en bois, en métal. Okay, these are some examples of vocabulary that you can use to describe an object. You have the shape, you have the colors, you have the weight, and you have the material. Look at this, that in the material, we always start with on, and then the material. A quick review. Rond, carré, triangulaire, rectangulaire, ovale, rouge, jaune, bleu, vert, verte, noir, blanc, blanche. Lourd, lourde, légère, légère, en verre, en plastique, en bois, en métal. So let's finish with this description to give you a complete example of how can describe an object. We have this pencil sharpener, in French, un taille-crayon, and we start the description saying, c'est un, because I'm introducing the name of the object. Remember that c'est is for singular, un is for masculine, so I say, c'est un taille-crayon. Rond, say the shape, la forme. Vert, say the color. Légère, that is not heavy, is light. En plastique et en métal. So in this small phrase, in this small sentence, I said the name of the object, the shape, the color, the weight, and the material. And that is how you are going to do this. In the future, you have to use the vocabulary. The name of the object, the shape, the color, the weight, and the material. Or if there are two materials, like en plastique et en métal. I repeat it. C'est un taille-crayon rond, vert, légère, en plastique et en métal. That's it. Please pay attention to activity that is at tomorrow. Merci beaucoup et au revoir.